밤하늘에 반짝이는 별들은 어떤 행성보다 엄청나게 뜨거운 열을 발산한다. 모든 별들이 아주 흥미로운 일생을 거치며 모두 혼동 속에서 태어났다. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. 별이 사라질 때에는 우주를 뒤흔든다. The whole thing goes off in a blinding flash, the biggest explosion in the universe. 그럼 밤하늘을 아름답게 수놓고 있는 별의 일생을 만나보자. 사막에서 드문드문 보이는 도시의 불빛처럼 은하도 캄캄한 우주를 밝히고 있다. 그리고 밝게 빛나는 수십억 개의 별들이 이런 은하를 다시 채우고 있다. There are billions and billions of stars. In fact, in our galaxy, there are 400 billion stars just in our galaxy. 그런데 별들은 어떻게 태어나고 또 어떻게 생을 마감하는 것일까? 그리고 별이 사라지면 지구에 사는 우리는 어떻게 될까? 그 해답을 바로 별들 사이에 자리 잡고 있는 가스와 먼지 구름층에서 찾을 수 있다. 이곳이 창조의 기둥이라고 불리는 곳이다. The pillars of creation are a stellar nursery. New stars are in the process of being born in the central regions. 지구로부터 7,000광년 떨어진 곳에 위치한 창조의 기둥은 독수리 성운에 속하는데 우주에는 이런 별의 탄생지가 수십억 군데나 있다. 창조의 기둥은 먼지와 수소, 가스, 구름층으로 이루어져 있다. If you remember the periodic table of elements from chemistry class, you have the light elements up at the top, hydrogen, helium, lithium, this sort of thing, and then the really heavy ones as you get lower down. 별의 핵심적인 구성 요소는 우주에서 가장 가볍고 단순하면서 가장 풍부한 수소 원자다. 성운 안에 있는 가스와 먼지 덩어리가 수백만 년에 걸쳐 서로를 끌어당기면서 점점 더 작은 구름으로 응축돼 간다. The same force that connects us here to the Earth, that keeps us on the Earth, gravity, is the same force that pull things together in a way that gives us planets and stars and galaxies in the universe. Gravity, in many senses, is the most important force in astronomy. And when gravity acts in the universe, one of the basic things that it produces is stars. Stars are sort of the most basic unit of mass that is produced when gravity pulls mass together. 이렇게 거대한 구름층 속에서 수십 개에서 수천 개의 별이 만들어진다. 직경이 100만 킬로미터가 넘는 태양과 같은 별이 만들어지려면 태양계보다 100배나 더 큰 가스와 먼지 덩어리가 필요하다. 이 구름층들은 아주 낮은 온도에서 일생을 시작하는데 무려 영하 수백 도씨까지 내려간다. 하지만 중력에 의해 물질들이 응축되면서 열이 발생하기 시작한다. 수십만 년이 지나고 구름층이 회전을 하면서 납작해져 간다. 그리고 중심 부분이 공 모양으로 변하고 온도는 100만 도씨에 육박한다. 별이 되기 전 이 단계를 원시성이라 부른다. 그로부터 1000만 년 후 수소가 모인 뜨거운 중심부의 온도가 1000만 도로 상승하면서 놀라운 일이 벌어진다. 엄청나게 높은 열로 인해 열 핵반응이 시작된다. Thermonuclear fusion. It's a lot of syllables, but it just means it's hot there and small atoms become big atoms. Hydrogen atoms are moving fast enough that they actually will fuse together and will form a helium atom. 별의 에너지원이 바로 이 핵융합 반응이다. 이 덕분에 일생 동안 빛과 열을 생산할 수 있다. It's self-luminous, generates its own heat, and that's the essence of what makes a star a star. If you've got fusion, you've got a star.
별은 탄생 때부터 힘겨운 전투를 계속해야 한다. 바로 중력과의 싸움이다. Gravity collects the star in the first place, and then gravity wants to crush it. Gravity never gives up. Gravity wants to pull everything together. And so if the star is going to have a life, and a long life, it has to find a way to fight against gravity. You feel gravity all the time when you try to jump or you try to climb a rock. There's always gravity pulling you back down. And in order to fight against gravity, you have to have some way of applying a force which works in the opposite direction of gravity. So if there's a rope, you can use your muscles to pull on the rope and therefore resist and even overcome gravity. But that doesn't mean gravity gives up. Gravity is always working. And so you have to keep applying this force in order to not fall off. And if you give up or let go or the rope breaks, gravity immediately wins and you fall. The same kind of thing happens with stars. Stars are also trying to hold themselves up against gravitational collapse. Gravity wants to crush the star down to the middle. 별의 경우 핵융합이 압력을 제공하면서 로프에 구실을 한다. The heat gets all the particles in the star moving around quickly and they bang outwards, and that produces a pressure which can actually hold the star up against gravity. The amount of pressure pushing out on the star just matches the amount of gravity pulling in on the star, and it can sit there and burn happily until something changes. 별은 일생 동안 평형 상태를 유지하는데 과학자들은 이것을 주계열이라고 부른다. So our sun is in the main sequence. We're very happy it's in the main sequence. It provides us the same amount of energy almost every day. And that's what makes life possible. 주계열 상태에 있는 모든 별이 똑같지는 않다. 태양보다 훨씬 더 작고 온도가 낮은 별이 있는 반면 그 반대인 경우들도 있다. So it turns out that how hot something is related to the color of the light that it emits. So a star like the sun, most of the light that comes out from the sun is sort of a yellow type color. If the sun were much hotter, the predominant wavelengths of light would come out into the blue or even into the ultraviolet. And cooler stars emit more red light. 태양에서 가장 가까운 별인 프록시마 켄타우리와 같은 작고 차갑고 붉은 별들을 적색 외성이라고 부른다. 태양 질량의 절반 정도에 표면 온도도 1000도 이상 낮다. 많은 별들이 적색 외성에 속한다. There are many, many more sort of very dim red dwarfs floating out in space than there are stars like the sun. Now, of course, when you look in the night sky, you don't see the most common kinds of stars. You don't see these red dwarfs because they're so faint. You merely see the very rare, very bright stars that turn out to be very, very far away. 주계열표의 반대쪽 끝에는 크고 푸른 별이 위치한다. 표면 온도 25,000도씨며 태양 질량의 20배고 10,000배나 더 밝다. 별의 일생에서 크기는 중요한 역할을 한다. Mass is the fundamental thing which drives the life history of a star. The more massive stars live much shorter lives than the less massive stars. And that's perhaps a little bit strange sounding, because the massive stars have more fuel to burn. You'd think they'd live longer. So it's counterintuitive that more massive stars will burn through their fuel more quickly than the lower mass stars. 두 명의 도박사가 딜러와 맞붙었다고 상상해보자. 보통 돈을 많이 가진 도박사가 게임을 더 오래 할 수 있을 것처럼 보인다. 하지만 최고의 도박사는 매번 거액을 걸지는 않는다. A gambler that is gambling with a lot more money and putting down $10,000 at a time is going to burn through that money much more quickly. And so the more mass you have, the higher temperature, the higher pressure, the higher the fusion rate. And it goes much more quickly with the more mass you have. And it's always just simply the calculation. How much fuel do you have and at what rate
are you converting it? The high-mass stars live their lives faster. They burn their candle at both ends. There's life in the fast lane. A high-mass star could die within 1 million years. A star 10 times as massive as our sun might live for only 1/1000th as long. So our sun will live for about 10 billion years in total. A star 10 times as massive as our sun might live only 10 million years in total. 거성들이 100만 년 정도의 생이 남은 반면 외성들은 최소한 수백억 년 이상 생존하게 된다. Every low-mass star that has ever been born in the universe, and the universe has been making stars for more than 10 billion years, all of those stars are still in their infancy. No such star that's ever been born has ever come close to dying. 하지만 태양을 비롯해 모든 별들에게도 마지막 순간이 찾아온다. 모든 연료가 바닥나면 핵융합 활동이 멈추고 중력이 승리를 거두게 된다. Gravity never gives up, whereas fuel, of course, can run out after a while. And so the star and the climber both have this terrible problem that if they don't maintain their fight against gravity, they will end in a death, a cataclysmic death. 별의 크기가 별의 일생뿐 아니라 소멸하는 과정까지 결정한다. 크기가 클수록 격렬하게 폭발하는 반면 작을수록 서서히 마지막 순간을 맞이한다. 작고 중년기에 속하는 태양은 50억 년 동안 수소 연료를 충분히 공급하면서 잘 타오르고 있다. 성급하게 달려들지 않고 기회를 엿보는 도박사와 비슷하다. The gambler, you may sit there for a long period of time, just like a star burns its hydrogen for a really long period of time. However, at some point, she's going to run out of money. 과학자들은 50억 년 후에 태양이 전환점을 맞을 것으로 예상하고 있다. 그때가 되면 수소 연료가 완전히 바닥나기 때문이다. 핵융합 반응이 중단되면서 중력이 태양을 짓이기기 시작한다. 과연 태양은 살아남을 수 있을까? 중력에 저항하려면 새로운 연료를 사용해야 하는데 바로 헬륨이다. 하지만 헬륨을 태우기 위해서는 별의 내부가 수소를 태울 때보다 10배나 더 뜨거워져야만 한다. It won't be able to fuse that helium into heavier elements like oxygen until the core gets sufficiently hot. And that's because it's harder to get the helium nuclei close enough together for the strong nuclear force to take over, grab them, and cause them to fuse together. 별이 수축을 시작하면서 종말의 순간은 더욱 가까워진다. 중력의 압력을 받아 별의 핵이 가열되는데 그 온도가 무려 8천만 도씨에 이른다. 이때 헬륨이 탄소로 융합되기 시작하고 별은 생존을 위한 거의 마지막 도박을 하게 된다. So the desperate gambler might go take out a loan on their house and get more money. But in getting more money to burn through, it's really just delaying the inevitable, which is to go bust. And for a star, the inevitable is to die. 별이 수소를 다 태우는데 100억 년이 걸리겠지만 헬륨은 거의 1억 년이면 전부 바닥이 난다. And then the action begins. It runs out of hydrogen, starts fusing helium. Runs out of helium, attempts to fuse carbon and will fail. But all the action, all the what's going on now, happens in the last 10% of a star's life. 헬륨이 뜨겁게 타오르면서 별의 표면이 부풀어 오르기 시작한다. At that point, the outer atmosphere of our star will be held in by gravity so weakly that it'll start sort of just evaporating away.
through a series of what I call cosmic burps, it will actually eject the outer envelope of gases, which are only weakly held by gravity. That'll send some shells of gas outward, illuminated by the hot central star. And that will cause what's called the planetary nebula phenomenon. Beautiful shells of glowing gas surrounding the dying core of our sun. 더 이상 핵융합 반응이 불가능하다면 별은 어떻게 중력을 이겨낼 수 있을까? 태양 크기의 별이 죽음을 맞을 때 바깥층 가스를 분출하기 시작한다. 핵융합 반응이 중지하면서 중력이 엄청난 영향력을 발휘하기 때문이다. 절벽을 오르던 등반가가 지쳐서 로프를 놓아버리는 상황과 거의 비슷하다. There's one possibility that the rock climber might be able to use if he gets too tired to hold on to the rope anymore, and that is if he can find a ledge on the rock that he's climbing. Gravity can pull on him all he wants, but the ledge itself will support him against gravity, and he doesn't have to provide any more energy to win his fight. There's a certain kind of star, and our sun is actually an example of this, where the star finds that it has an out in this fight against gravity. 위기를 맞은 별의 경우에 음전하를 띠고 있는 입자인 전자가 바위턱의 구실을 하게 된다. Electrons don't like being compressed so that they're very close to one another because electrons effectively don't like each other. If you compact the electrons hard enough, the pressure of the electrons themselves is able to hold up the star against gravity. 죽어가는 별의 핵이 지구 크기로 줄어들게 되면 전자 축퇴합이 발생하게 되고 중력이 더 이상 별을 붕괴시키는 것은 불가능하다. 이제 별이 서서히 식어가기 시작하면서 백색 외성의 단계를 맞게 된다. 바로 시리우스 B가 백색 외성으로 밤하늘에서 가장 밝은 별인 시리우스 옆에서 희미하게 빛을 발산한다. Now, a white dwarf is a very strange type of star. It's very, very dense. The white dwarf has about 300,000 times the mass of the Earth, compressed into a volume the size of the Earth. If you had just a teaspoonful of material, it would weigh several tons. So it's really amazing stuff. 백색 외성은 태양과 같은 별의 일생에서 마지막 단계에 속하지만 완전히 죽은 별은 아니다. 마지막 남은 에너지를 발산하면서 수십억 년은 더 밤하늘을 밝힐 수 있다. I like to call white dwarfs retired stars in the sense that all of the light that they are shining is energy that they accumulated during their normal lives as stars while they were fusing light elements into heavy elements, as our sun is doing right now. So it's spending its life savings. It's a retired star. 태양도 똑같은 운명을 맞을 것이다. 하지만 어떤 백색 외성들은 멋지게 마지막 불꽃을 태우기도 한다. 태양의 경우 다른 짝을 갖고 있지 않지만 반 이상의 별들이 함께 움직이는 하나 이상의 짝을 갖고 있다. Most stars are members of binaries or possibly even multiple star systems. Close binary stars can have very different fates from your ordinary single stars. 백색 외성이 쌍성 구조를 이루며 중력에 의해 다른 별과 연결이 돼 있다면 그 별로부터 에너지월을 강탈하는 것이 가능하다. 작지만 밀도가 높은 백색 외성이 강한 중력을 이용해서 다른 별의 수소 원자들을 빨아들이기 시작한다. If it gathers material from a companion star and it is able to grow in mass, then eventually the mass of the white dwarf can reach an unstable limit, roughly 40% more than the mass of our sun. At that point, the white dwarf undergoes a catastrophic explosion where the whole thing
goes off in a blinding flash, what's called a thermonuclear runaway of the entire star. 이 가공할 폭발을 1A형 초신성이라고 부른다. So if our sun were to do this, and it won't, it'll die in a relatively quiet way. But if it were to do this, you'd need sunblock or supernova block of a few billion in order to protect yourself from the blinding flash. 버클리 대학의 천문학자 알렉스 필리펜코 교수는 세계 최고의 초신성 전문가에 속한다. 지난 10년 동안 그의 연구팀이 발견한 초신성만 600개가 넘는다. 한 은하에서 100년에 2번 정도 일어나는 현상임을 감안할 때 실로 대단한 업적이다. 초신성을 찾는 일은 관중으로 붐비는 축구장에서 망원경으로 플래시를 번쩍이며 사진을 찍는 사람을 찾아내는 것만큼 어렵다. If you were to look at each person individually, one by one, you would have a hard time finding the person who happens to be taking a flash photo. 필리펜코 교수는 하나의 별이 아니라 하나의 은하 이상을 관찰함으로써 확률을 높이고 있다. 이런 관측이 가능하려면 첨단 기술의 도움이 필요하다. So this is a robotic search engine for exploding stars, supernovae. It has been programmed to robotically take photographs of over 1,000 galaxies a night, and over the course of a week it does 7,000 or 8,000 galaxies, and then it repeats the process, comparing the new pictures of each galaxy with old pictures. Now usually there's nothing new in the new picture, but occasionally a star blows up, a supernova goes off, and then you can see in the new picture a bright point of light that wasn't there in any of the old pictures. Though a supernova is visually very, very bright, the visible light is only 1% of 1% of the total energy, 1/10,000th of the entire energy emitted by this colossal explosion. 1A형 초신성이 백색 외성의 폭발로 발생하는 반면 태양보다 10배 이상 큰 거대한 별이 폭발하는 경우에는 다른 형태의 초신성이 나타나는데 2형 초신성이라고 부른다. 작은 별들과 달리 거대한 별들은 수소 연료가 바닥나더라도 다른 원소들을 융합시킬 수 있는 힘을 갖고 있다. 핵반응으로 발생한 재들이 다음 활동을 위한 연료가 되기 때문에 이들 별의 내부 구조는 말기에 이르면 양파와 비슷해진다. 원래의 연료인 수소가 바깥층을 이루고 더욱 무거운 원소의 층이 안쪽에 형성된다. It goes through its normal life, fusing hydrogen into helium, then helium into carbon and oxygen, then oxygen into neon and magnesium, and then silicon and sulfur. And then iron. The massive star builds up a core of iron. But fusion of iron into heavier elements doesn't do the star any good. It doesn't keep the star hot inside, because fusion of iron into heavier elements requires energy. It absorbs energy. It doesn't liberate energy. So the iron core builds up without fusing and eventually becomes unstable. When it reaches something like 1.5 times the mass of our sun, it collapses. 마지막 순간은 격렬하다. 0.5초의 순간에 지구 크기의 핵이 직경 16km의 크기로 으스러져 버린다. 한순간에 핵이 부서지면서 바깥층과 충돌하고 빅뱅 이후 우주에서 가장 강력한 폭발을 일으킨다. The collapse of the iron core blows apart the rest of the star in a colossal explosion. It's truly an amazing, incredible event. 과학자들은 초신성이 폭발 이상의 중요한 역할을 한다고 믿고 있다. 실제로 초신성은 우리 주변의 세계를 구성하고 있는 중원소의 원천이 된다. All of the iron in this foundry came from exploding stars, from gigantic explosions.
All of it. All the iron you see everywhere came from exploding stars. And in fact, all the elements heavier than iron, directly or indirectly, were made by exploding stars. And those elements were ejected into the cosmos by these gargantuan explosions. 이렇게 별의 폭발과 함께 우주로 퍼져간 물질이 행성, 위성, 별의 재료가 됐는데 놀랍게도 인체의 탄생에도 영향을 미쳤다. 인체의 기원을 거슬러 올라가더라도 별의 폭발과 관계가 있다. We are essentially made of star stuff, or stardust, as Carl Sagan used to say. The elements in your body, not just generically, but specifically, the elements in your body, heavier than hydrogen and helium, came from long-dead stars. The calcium in your bones, the oxygen that you breathe, the iron in your red blood cells, the carbon in most of your cells, all those things were created in stars through nuclear reactions and then ejected by supernovae. And the heaviest elements, iron and above, were produced by the explosions themselves, by the supernovae. I형 초신성의 폭발이 중원소들을 우주로 쏟아내는 동안 별의 핵은 손상되지 않고 남겨진다. 이 핵을 파괴하는 일은 중력의 몫이다. 하지만 백색 외성보다 더 작은 핵을 파괴하려면 전자 축태압이라고 하는 기이한 힘을 압도해야 한다. Gravity actually finds a way of defeating that tendency the electrons have to push each other apart by combining the electrons with the protons and turning them into neutrons. You now have an object which is made almost entirely out of neutrons, and gravity wins. It now allows the system to collapse. Further, there are no longer electrons stopping that, and gravity seems to win, except neutrons, it turns out, also don't like each other, and you end up with a new stable object, even smaller, even more dense, called a neutron star. 중성자 별은 다른 별들에 비해 아주 작다. 그 직경이 15km 정도밖에 되지 않는다. So imagine you take a star about 1.5 times the size of our sun, and then you compress all of that material down into a very small space, about the size of Manhattan. You've just made yourself a neutron star. 큰 질량의 물질을 그만큼 작게 만들면 밀도가 아주 높아진다. 중성자 별에서 한 스푼 정도의 물질이 수십억 톤이나 나간다. Neutron stars are some of the most exciting and weird objects in the universe that astronomers study. If a human being were to stand on a neutron star, it would be a somewhat uncomfortable experience. On Earth, if they weighed about 150 pounds, on a neutron star, they would weigh something like 10 billion tons. Our biology can't stand that amount of pressure, and so a human being would essentially be squashed flat against the surface of the star. In addition to that, neutron stars are spinning at an incredibly high rate, hundreds of times per second in some cases. 빠른 자전 속도 때문에 천문학자들이 중성자별을 식별할 수 있다. Some neutron stars are spinning really rapidly, and they have a really amazingly high magnetic field. That magnetic field, together with the spin, forces a bunch of charged particles, electrons, to go along the axis of the magnetic field. And those accelerated electrons give off light. They produce a well-focused beam of light. Now, this is like a lighthouse whose beam is always on, but you only see it when the lighthouse beam intersects your line of sight. In a similar way, we might see the shining neutron star only when the beam points at us. That object is called a pulsar. 어떤 별들은 그 질량이 태양의 30여 배에 달하는데 중성자별이 그런 압력을 견디는 것은 불가능하다. 결국 중력이 별을 완전히 부수기 시작하면서 측정이 불가능한 밀도의 천체로 변하는데
바로 블랙홀이다. In some sense, a black hole represents the ultimate death of a star. A black hole is basically gravity's victory over mass. It is complete collapse of a star, a very massive star. 별이 붕괴된 자리에는 물질이 엄청난 밀도로 압축되기 때문에 중력조차 탈출이 불가능한 천체가 생긴다. Black holes are remarkable in that nothing can escape from them, not even the fastest moving thing we know of, which is light. You shine a flashlight beam up, and even it won't leave. The beam will curve back around, so you won't be able to see it from the outside, hence the name black hole. A common misperception is that black holes just go sucking up everything in the universe. Like that, just like cosmic vacuum cleaners sucking up everything in their vicinity. That's actually not true. Now, objects that are very close to black holes do get sucked in. But if you're comfortably far away with the proper trajectory, you won't get sucked in. 과학자들은 훨씬 더 큰 별들의 경우 더욱 강력한 폭발과 함께 또 다른 종류의 초신성을 탄생시킨다고 믿고 있다. 그 폭발이 너무나 강력해서 잔존물이나 블랙홀조차 남기지 않는다고 한다. 하지만 아직까지 단 한 번도 목격된 적은 없었다. 우주에서는 늘 놀라운 일들이 벌어진다. 2006년 가을, 천문학자들이 한 번도 경험한 적이 없었던 가장 강력한 별의 폭발을 목격했다. 지구로부터 2억 4천만 광년 떨어진 곳에서 별이 폭발했다. 버클리 대학의 알렉스 필리펜코 교수도 그 가공할 위력에 놀랐다고 한다. And the total energy emitted was 100 times as much as the energy of a normal massive explosion. It's an amazing, really powerful explosion. 보통의 초신성은 태양보다 10배 정도 큰 질량을 가진 별의 폭발로 생긴다. 하지만 초신성 2006GY는 무려 150배에서 200배나 질량이 큰 별의 폭발로 발생했다. 가장 거대한 별이었던 셈이다. 과학자들은 여전히 당시 폭발의 영향을 연구 중에 있는데 초신성 2006GY가 우주를 채웠던 초기 별에 대한 정보를 제공할 것으로 믿고 있다. We actually think that the first generation of stars tended to be really massive, and they probably exploded by this mechanism. 초기 별들의 대폭발과 함께 중원소들이 우주로 퍼져갔을 것이다. These extremely massive stars are the largest iron factories in the universe. A single star, 150 times the mass of the sun, can produce 20 or 25 solar masses of iron. It's incredible. In the cycle of life, not only here on Earth but in the cosmos, as stars die, particularly those that die spectacular deaths, the high-mass stars that manufactured heavy elements in their cores, those give the seeds of the next generations of stars that then increase the likelihood that that next generation will have planets, and planets that contain the ingredients of life itself. 별의 탄생과 죽음에서 강렬한 현상은 초신성 말고도 또 있다. 이 우주에는 1000쌍 이상의 별들이 아주 가까이에서 서로 공존을 하고 있다. 이 때문에 예상치 못한 재앙이 닥칠 수도 있다. 우주 물리학자인 하와이 대학의 조슈아 반스 교수는 별이 충돌할 때 벌어지는 결과를 연구해 왔다. We don't have the luxury of watching stars collide. A pair of stars, as they draw close enough to collide, would just be a single dot of light, even in the largest telescopes that we have. So we need to investigate these things with a computer. 컴퓨터 프로그램을 이용해 천체 물리학자들은 두 개의 별이 충돌하면 어떤 일이 벌어지는지 예측할 수 있다.
The models pose hypothetical situations and then see what happens. And you could sort of imagine this is like studying collisions of cars, and you were taking them out and smashing them together in the parking lot, one after the other, to see what came out of that. 프로그램을 가동한 결과 중성자별의 충돌이 가장 강력한 것으로 분류됐다. Typically, they're bound together as a pair orbiting one another, and as they orbit, they disturb the space-time around them and create waves of energy. And the energy to do that slows the stars down so they get closer and closer together. As they get really close together, they're orbiting around hundreds or even 1,000 times per second. The final event is very dramatic. 두 중성자별이 충돌할 때 거의 빛의 속도로 움직인다. 충돌 과정은 1초 정도에 불과하지만 태양이 평생 쏟아내는 것보다 많은 양의 에너지를 방출한다. 컴퓨터 프로그램 덕분에 밀도가 아주 높은 백색 외성이 태양과 충돌하면 어떤 일이 벌어지는지도 예측할 수 있다. 과연 어떤 상황이 벌어질까? When it got close enough, the gravitational field of the white dwarf would start to distort the sun, so the sun would no longer remain a sphere. It would sort of turn into an egg shape as this thing came close. 백색 외성이 초음속으로 태양에 접근하면 그 중력으로 인해 강력한 충격파를 방출한다. And that would produce so much thermonuclear energy to essentially explode the sun. 놀랍게도 백색 외성이 태양을 완전히 파괴하는 데 걸리는 시간은 대략 1시간이면 충분하다. 이런 일이 현실에서 일어난다면 지구도 종말을 맞을 것이다. 다행히 이런 일이 벌어질 확률은 낮다. 태양이 있는 주변의 다른 별의 밀도가 낮기 때문이다. Individual stars are kind of jostling and weaving as they make their great circuit around the galactic center. So it's a complicated traffic situation, but because the space between the stars is so great, there's not much chance of a collision. If you were to wait out here on this beach until you saw the collision between the sun and another star, you would wait a long time. Even over its entire life, the sun has probably 1,000,000,001 chance of colliding with another star. 하지만 은하의 일부 지점에서는 별의 충돌 가능성이 아주 높다. 중력으로 인해 수십만 개에서 수백만 개의 별들이 서로 모여 구상성단을 이루고 있기 때문이다. 우리 은하의 나선형 팔에 비교하면 구상성단은 자동차 파괴 경주에 가깝다. 우리 은하의 나선형 팔에서 별이 충돌할 확률은 10억 년에 한 번 정도다. 하지만 구상성단에서는 은하계보다 100만 배나 빽빽하게 별들이 자리 잡고 있다. In the Milky Way, everybody is pretty much going in the same direction. But in the globular cluster, there's no organized motion. They're basically all orbiting around the center on orbits which are aligned in all sorts of different directions. So some are going one way, some are going the opposite way. 이렇게 혼란스러운 환경에서 별이 충돌할 확률은 10,000년에 한 번 정도 된다. 성단을 이루는 별들은 거의 동시에 태어난다. 그래서 오래된 성단에는 어린 별이 존재하지 않는다. 하지만 구상성단에서 특이한 별들이 관측되고 있다. 주변의 별들보다 더 크고 푸른 별들로 나이도 훨씬 더 어리다. 이들이 바로 청색 나고성이다. The mystery of blue stragglers is that they're, in some sense, younger than they have any right to be. All of the stars of that mass and that luminosity would have died off billions of years ago in these clusters. So the puzzle is, where did these things come from? How did they get into these star clusters? 천체 물리학자인 조슈아 반스 교수는 해답을 찾아냈다고 믿고 있다. 청색 나고성들이 더 오래되고 희미한 주계열성의 충돌로 생겨났다는 것이다.
A collision of two main sequence stars, two sun-like stars, is actually relatively gentle. 두 별의 중력이 서로를 나선형으로 결합시킨다. They've lost energy of motion and they will come back and have multiple subsequent passages. They heat up and swell up and kind of spiral around each other, making several passes, each closer than the last one, until they finally come together and stars merge. 함께 최후를 맞는 대신 두 별이 합쳐져 더 큰 별로 변한다. What you're basically doing is taking two small old stars, piling them together to make one star now, which is twice as massive, and therefore being more massive, it's brighter and bluer than the rest of the stars in the cluster. So it seems to be straggling behind the rest of the stars. 청색 나고성의 정체는 어느 정도 밝혀냈지만 우주에는 과학으로 설명하기 어려운 천체들이 넘쳐난다. 블랙홀, 중성자별, 백색 외성, 이 모두가 별의 종말과 관계가 있다. 그런데 밤하늘의 모습을 드러내지 않는 기이한 천체들도 있다. 행성도 별도 아닌 이 천체가 바로 갈색 외성이다. Brown dwarf is basically a failed star. 천문학자인 하와이 대학의 마이클 리우 교수가 이 천체를 탐사해 왔다. Stars produce a lot of light. They're very easy to see a long ways away. But brown dwarfs are very low temperature, and so they emit very, very little light. Because they're so dim, it means we can only see them if they're very close to us. 갈색 외성은 별과 성분이 똑같다. 하지만 질량이 작아서 핵융합 반응이 일어나지 않는다. If something is born with less than 8% the mass of the sun, then it can't produce its own energy. It's essentially a failed star. 핵융합 반응의 실패로 행성에 가까운 움직임을 보인다. If you were flying in a spaceship across the surface of a star, you wouldn't really see anything that looked like clouds or mountains or anything like that. When you go to a brown dwarf, things begin to change. We think their atmospheres in some ways might be similar to things like very massive versions of the planet Jupiter. If you're familiar with pictures of Jupiter, you see Jupiter has all sorts of banding structure and clouds on its surface. Although we've never taken a picture of the surface of a brown dwarf, we think brown dwarfs may also have similar cloud structure. Now, these aren't normal kinds of clouds like we know about on the Earth. You have iron vapor making these clouds, and then the clouds may get thick enough that you get iron droplets raining out of the clouds. Obviously, a person wouldn't want to be there because these are molten iron. 지금까지 200개 정도의 백색 외성을 찾아내는 데 성공했지만 여전히 많은 비밀을 간직하고 있다. 어떤 백색 외성은 주변에 디스크 모양의 먼지와 가스 구름층을 갖고 있는데 이것들이 행성으로 진화할 수 있을까? 이런 의문은 앞으로 풀어야 할 하나의 숙제에 불과하다. 하지만 과학자들이 외성과 거성, 나고성, 초신성의 비밀을 하나씩 밝혀왔다. 그리고 별의 일생에 대해 모든 걸 밝히게 되는 날, 우주의 역사와 우리의 기원에 대해서도 알게 되지 않을까.